Good morning, dear students. Once again, Ankur Rai sir is here to help you out from for different techniques in maths and on different topics. Particularly, as in class 9 we will discuss different methods of simultaneous linear equation. আগের ভিডিওগুলোতে আমি ডিফারেন্ট সামস দেখিয়েছি, ডিফারেন্ট সামস প্যাটার্ন দেখিয়েছি। আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে সাইমালটেনিয়াস লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করার ডিফারেন্ট মেথডস রয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে যে মেথড অফ এলিমিনেশন, সেকেন্ড হচ্ছে মেথড অফ সাবস্টিটিউশন, নাম্বার 3 is cross multiplication, and fourth one is graphical method. So first three are algebraic and the fourth one is graphical. So particularly আমি একটা সামস এখানে দেখাচ্ছি যেটা দিয়ে তিনটে মেথডই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। সেটা হচ্ছে যে 2x minus 5y equals to 16, that is my first equation, and second one is 3x plus 2y equals to 5, that is my second equation. So first method that is আমরা apply করতে হয়, that is method of elimination. One of the coefficient of variable has to be equalized. So first equation to be multiplied with 2 if we want to eliminate y, তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে 4x minus 10y equals to 32, and second to be multiplied with 5, তাহলে কত হবে 15x plus 10y equals to 5 5s are 25, add করে দিলাম, so this is 19x 57, so x is equal to 57 by 19, so 3. So if we put from equation 1, তাহলে কি পেয়ে যাব 2 into 3 minus 5y equals to 16, so that 6 minus 5y equals to 16, so 5y equals to 6 minus 16, it is minus 10, so y is equal to minus 2. So here the answer is x is equal to 3, x is equal to 3 and y is equal to minus 2. So this is the method of elimination. Now method of substitution. Method of substitution টা কি? Method of substitution যদি দেখা যায় যে কোন একটা পার্টিকুলার ভেরিয়েবলস কে আমরা সাবস্টিটিউট করতে পারি। সো এখানে যদি আমরা ফার্স্টে x কে রিপ্লেস করি বা y কে রিপ্লেস করি, সো 5y equals to 2x minus 16 or y is equal to 2x minus 16 by 5. So putting this value into the second equation, so 3x plus 2 into 2x minus 16 by 5, তাহলে এটা আসছে 5 LCM, so 15x plus 2 to the 4 minus 32 equals to 5, তাহলে দাঁড়াচ্ছে 19x minus 32 equals to 25, so 19x is equal to 25 plus 32, that is 57 once again, and x is obviously 3. Now the next part, x is equal to 3 is same. By putting x is equal to 3 you can get the value of y. So this is the method of substitution. So definitely বুঝতে পেরেছো এই দুটো মেথড। Now last method is cross multiplication. Cross multiplication যদি আমাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয়, so
আমাকে ax plus by plus c এই ফর্মটাকে কনভার্ট করে নিতে হবে so that 2x minus 5y minus 16 equals to 0 and 3x plus 2y minus 5 equals to 0. Now by deploying the matrix method এখানে x y and 1 the coefficient of x y and constant term has to be put here তাহলে কত হলো 2 minus 5 minus 16 then 3 2 minus 5 now the method is for x then y then 1 for x you have to cancel the corresponding rows and column of x তাহলে এবার for ওরিয়েন্টেশনটা আমাকে বুঝতে হবে this minus 5 into minus 5 again this এই ওরিয়েন্টেশনই মানে ক্লকওয়াইজ ওরিয়েন্টেশনই ঘুরবে সো x এর নিচে কি বসবে -5 into -5 minus 2 into minus 16 now we have ended over there so এবার যদি y দেখি y এর corresponding rows and column যদি আমি মাইনাস করে দেওয়া হয় তার মানে থাকবে হচ্ছে এই চারটি টার্ম মানে -16 into 3 then 2 into -5 so কত হলো -16 into 3 minus 2 into -5 so we have ended here but if I consider the corresponding rows and column of the constant term তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে so for this condition for this situation we will start from the first one তাহলে এটা থাকবে হচ্ছে 2 into 2 minus 3 into -5 now calculation করা যাক so x by minus plus 25 it is minus plus so that it is 16 to the 32 y হচ্ছে minus 48 minus plus 10 and 2 to the 4 minus plus 5 to the 50 তাহলে দাঁড়াচ্ছে x by 57 y হচ্ছে minus 38 আর 1 by 19 তাহলে এটা যদি x by 57 equals to 1 by 19 করি তাহলে x is equal to দাঁড়াচ্ছে 3 y by minus 38 equals to 1 by 19 লিখি so y becomes -2 so this is the method of cross multiplication but my advice to all my students যদি মেনশন করা না থাকে যে মেথড অফ সাবস্টিটিউশন or মেথড অফ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন always opt this method of elimination hopefully I am clear to everyone সবকটা মেথডস তোমরা বুঝতে পেরেছো I am always here to clarify your doubts and Omkur sir with my number 9007784101 right now আমরা এখন ফিজিক্যাল ক্লাসে রয়েছি দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিয়ারবাই অক্সিজেন কনভেন্ট স্কুল দমদম পার্ক নিয়ারবাই কেষ্টপুর or you can say Diamond Plaza Shopping Mall number 3 at Rajarhat branch Rajarhat Road near Kalipark so for any physical classes তোমরা আমার সাথে এই তিনটে ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করতে পারো for any clarification for any confusion কমেন্টে লিখে জানাও so that আমরা নতুন নতুন ভিডিও পাবার তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো
on different chapters on physics as well as mathematics. Thank you very much.